come on. Just so everyone, welcome to our Bad Girdana. Before we start, I request everyone to sit down as the Girdana is about to start. Swagadim, swagadim, swagadim. Welcome and welcome. Just so everyone, just so Jainam, did you catch the game yesterday? Liverpool versus Real Madrid? Yeah, I did actually. It was cool. By the way, Jason, Ryan, what's this? What's going on? Is there any special occasion today? Yeah. Why are the boys sat here with instruments? Even I found so many people gathering across the Haveli. Is there any event to be held now? Yes, today is a very special Sabah. In today's Sabah, the London Monday Badminton team are offering us very special and millennious Gitarana. Oh, what do you mean by Kirtanarada? And what do they do in it? A Gitarana is a spiritual program where we sing devotional songs about Bhagwan Swaminarayan's Leela and Divine Murti in coordination with musical instruments to seek his internal and divine blessings. Now, let us start today's Sabah with the Shlogan followed by Dun.
Wow, that was so divine. Atman, I have one question to ask you. How did these guys get enrolled in Bal Mandir and what is being taught in Bal Mandir? Bal Mandir was created by Shri Yogiji Maharaj and then later enthusiastically nurtured by Shri Prank Swami Maharaj. Trained volunteers conduct more than 7,000 weekly assemblies and global activities that promote faith, education and spirituality. So attending Bal Mandir Sabhas leads to great child development, is it? Yes, in education, culture, faith and health and spirituality. Those are the 5 topics where Prank Swami Maharaj most concentrated on when it came to child development. Puja Akshajian Swami beautifully describes this in his Bal Kirtan called Miryachi Bhagwan. So now I request these Balaks to sing this beautiful Kirtan called Miryachi Bhagwan.
Adbhut, adbhut, adbhut. Wow, that was very nice. Wow, that was very nice. Atman, do you know that Pramukh Swami Maharaj is a true form of Swaminarayan Bhagwan? હા કહેવાય છે ને તે સંત તે સ્વયં શ્રી હરિ એકદમ પ્રમુખ સ્વયંમાં મહારાજમાં આખું જીવન શ્રીજી મહારાજનો અખંડ વાસ હતો છતાં પણ સદા સ્થિર અને નિર્માની હતા એમની ઈચ્છા હોત ને તો આખું સત્સંગ એમને અર્પણ કરવા માટે તૈયાર હતું. Yes, through his divinity, everyone experienced Sukh and Shanti through their lives. ચાલે આપણો બે ધર્મ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય અને ભક્તિને અનુભવ કરીએ કીર્તન દ્વારા. કીર્તનનું નામ છે આપના વચનમાં મેઘમલ હાલે સારીન થઈ નાચ્યું.
That was very sweet. Atman, you mentioned earlier in the beginning that we are celebrating Pramukh Swami Maharaj's centennial birth anniversary. What's so special about his life? Pramukh Swami Maharaj's life was pure, divine and spiritual. He transformed countless lives, helped people overcome their addictions and human natures, and resolved family conflicts that were lasting years and years, and brought peace and harmony throughout the globe. Yes, through his divinity, everyone experienced Sukh and Shanti through their lives. Now, let's record Swamishi's River and Compassion by the Kirtan Vehetu Jivantamaru Ganga Nidhala.
Wow, wow, wow. We are literally so lucky to have found Maharaj and Swami in our lives. Atman, I have one question. સાચા સંતના લક્ષણ કયા? અરે જૈનમ, સાચા સંતના કે એ લક્ષણ સદા સ્થિર, નિર્માની, કામ, ક્રોધ અને લોભથી લોહિત એને કહેવાય સાચો સંત. અને સદા બીજાનું હાલ ઉચતા હોય અને સદા ભગવાનની પાસે હોય અને ભગવાનનું નામ રટન કરતા હોય. Yes, I remember one kirtan describing this. યોગી બાપા બહુ ગાતા હતા. હા, એ કીર્તનનું નામ હાજી ભલા સાધુ. એ યોગી બાપાનું પ્રિય કીર્તન હતું. એ સદૈવ કહેતા કે આ કીર્તન મારી માલિકીનું છે અને હમણાં હાલમાં જ યોગી બાપાનો જન્મદિવસ ગયો છે. તો ચલો આપણે બી યોગી બાપાની સ્મૃતિ કરતા આ કીર્તન ગાઈએ. હાજી ભલા સાધુ. So bad.
That was such a Renanius bhajan. Jainam, do you know the story of the mummy fish and the baby fish? The mummy fish and the baby fish? No. Once, a baby fish was asked this mummy fish, Mummy, why apne fisho panini andale and yumono panini bale? The mummy fish replied, Je panini andale ne ine fish kevai, and je panini bale ne ine selfish kevai. Oh, I know this. All humans are always so selfish. But if you think about the Mota Purush, he's the only one who cares about others and serves others. હા અને એક એવા મોટો પુરુષ એટલે પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ એમનો જીવનનો મંત્ર જે હતો બીજાના સુખમાં આપનું સુખ અને બીજાના ભલામાં આપનું ભલું. હવે આપણે બી આ સંત પરમહિતકારી કીર્તન આપણા જીવનમાં ધર કરીએ કીર્તન દ્વારા. કીર્તનના શબ્દો છે પ્રમુખ સાહેબ મહારાજની જીવન ભાવના.
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય જય જય. Let's give a huge round of applause for these children for giving us such a nice guitar. Let's give a huge round of applause for these balaks for giving us such a nice and melodious guitar. Once more. I hope you enjoyed today's guitar, and I hope you come with the same enthusiasm to all the adults that's happening this year. Thank you, and Jai Saran. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શતાબ્દી મહોત્સવનું આ વર્ષ ચાલી રહ્યું છે અને આખા સમગ્ર બીએપીએસ સંસ્થાની અંદર દરેક સંતો ભક્તો બાળકો કિશોરો તમામ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જુદી જુદી રીતે અંજલિ આપી રહ્યા છે. એમાંની આ યુકેના બાળકોની અંજલિ અત્યારે આપણે જોઈ કે સ્વામી બાપાને એક કીર્તન ભક્તિ રૂપે એમના શતાબ્દી મહોત્સવે બાળકોએ અંજલિ આપી અને આપણને ખૂબ આનંદ થશે કે સમગ્ર યુકે યુરોપની અંદર આવી 100 કીર્તન આરાધનાઓ કરી અને આપણે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને અંજલિ આપવાના છીએ. તો આ બધા બાળકોનો તો જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે આપણે કે પોતાના અભ્યાસની સાથે સાથે અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે બાળકો તો કેટલા ચંચળ હોય. તમને તો બધાને ઘરે વધારે અનુભવ થતો હશે. આ બધા બાળકોને બેસાડીને પ્રેક્ટિસ કરાવી એમને શીખવાડવું. બાળકોને તો આપણે આભાર માન્યો પણ એમને જે તૈયારી કરાવી છે ને એવા કાર્યકર્તાઓનો પણ આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ કે આટલી સુંદર તૈયારી એ લોકોએ બાળકોની પાસે કરાવી. તો આપણે વાત કરતા હતા કે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જ્યારે સંસ્થાનું પ્રમુખ પદ સ્વીકાર્યું અને પછી ગુરુપદે આવ્યા તો આપણે જોયું છે કે સ્વામી બાપાએ આપણી સંસ્થાનો સર્વાંગી વિકાસ કર્યો. કોઈ ક્ષેત્ર સ્વામી બાપાએ બાકી રાખ્યું નથી અને આજે એટલે જ બાપાને અંજલિ આપવા જુદા જુદા માધ્યમોથી આપણે સ્વામીને શતાબ્દી મહોત્સવે અંજલિ આપી રહ્યા છે. બાળકોએ આવી રીતે કીર્તન ભક્તિથી અંજલિ આપી, સુંદર મંદિરો બનાવીને અમેરિકામાં સુંદર અક્ષરધામ બનાવીને આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને અંજલિ આપી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં ભવ્ય ઉત્સવ કરીશું, અહીંયા યુકેમાં લંડનમાં પણ ભવ્ય ઉત્સવ કરીને આપણે અંજલિ આપીશું. અત્યારે બધી જગ્યાએ સુંદર બધી પારાયણો ચાલે છે. એના દ્વારા પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શતાબ્દી મહોત્સવે આપણે સ્વામી બાપાને અંજલિ આપી રહ્યા છીએ. તો આવા બધા સામૂહિક કાર્યક્રમો તો થાય છે પણ આપણે હરિભક્તોએ પોતાના અંગત જીવન દ્વારા પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને અંજલિ આપવાની છે. અહીંયા આપણે બાળકોનો આ કાર્યક્રમ જોયો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના અંતરમાં એક ઈચ્છા શું રહેતી કે આપણા બાળકો સારા તૈયાર થશે ને તો આખો સમાજ સારો તૈયાર થશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હંમેશા એક વાત કહેતા કે જો તમે તમારા બાળકોને સંસ્કાર આપવાનું ભૂલી જશો ને, ઘણી વખત આપણે પૈસાની દોડની અંદર અથવા તો પાર્ટીમાં ને મોજ શોખની અંદર આપણો સમય એટલો જાય કે બાળકને સંસ્કાર આપવા, મંદિરે લાવવા, બાળસભામાં લાવવા, ઘરમાં બેસાડી ઘર સભા કરવી, આ બધું ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એવું બોલેલા કે જો તમે તમારા બાળકોને સંસ્કાર નહીં આપો તો તમારી સંપત્તિ તો ગુમાવશો અને સંતતિ પણ ગુમાવશો. જે સંપત્તિ માટે થઈને આપણે બાળકોને સંસ્કાર નથી આપતા તો એ સંપત્તિ પણ જશે અને તમારી સંતતિ કહેતા બાળકોને પણ આપણે ગુમાવી દઈશું. તો આપણે બધાએ સંકલ્પ કરવાનો. અહીંયા મંદિરની અંદર સુંદર બધી બાળ પ્રવૃત્તિ ચાલે છે.
ખાલી આ મંદિરમાં જ નહીં પણ યુકેની અંદર જેટલા આપણા મંદિરો છે, અમેરિકામાં, દેશમાં, દરેક જગ્યાએ ખૂબ જ સુંદર બાળ પ્રવૃત્તિ, બાલિકા પ્રવૃત્તિ બધી થતી હોય છે. તો આપણી જવાબદારી શું બને છે કે જો આપણા બાળકોને નિયમિત આપણે આ બાળસભામાં લાવીએ તો આવા સુંદર બાળકો તમારા પણ તૈયાર થશે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આ એક અંતરની રુચિ હતી. તો એમના શતાબ્દી મહોત્સવે અહીંયા આવેલા દરેક હરિભક્તોને આપણે વિનંતી કરીએ છીએ કે ખાસ આપણા બાળકોને સંસ્કાર આપવા માટે આપણે જાગૃત થઈશું અને એની અંદર અંતે તો લાભ આપણને જ થવાનો છે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આવી સુંદર આવી વ્યવસ્થા આપણા માટે કરી છે. તો આ એક બાળ સંસ્કાર રૂપી અંજલિ તો છે જ, પણ મેં આગળ વાત કરી એમ સ્વામી બાપાએ કોઈ ક્ષેત્ર બાકી રાખ્યું નથી. દરેક ક્ષેત્રમાં આવું સુંદર મંદિર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે લંડનમાં આપણને બાંધી આપ્યું. તો આપણે બધા તો લાભ લઈએ છીએ, પણ જો સ્વામીનું કેટલું મોટું વિઝન હશે કે ભવિષ્યમાં દેશમાંથી પણ બધા વિદ્યાર્થીઓ ભણવા આવશે. તમને જાણીને બહુ આશ્ચર્ય થશે, આનંદ થશે કે અત્યારે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અહીંયા ઇંગ્લેન્ડની અંદર ભારતમાંથી હજારોની સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ આવે છે અને આ બધા વિદ્યાર્થીઓને સંતો મળતા હોય છે. તો ઘણીવાર તો આપણને દુઃખ થાય કે એટલા સારા યુવાનો હોય પણ અહીંયા કુસંગમાં લાગી જાય, વ્યસનમાં લાગી જાય અને ભણવાનું તો બાજુમાં રહી જાય અને એમનું જીવન એટલું બધું બગડી જાય, એમના માતા પિતાના પણ અંતરમાં ઘણું બધું દુઃખ થાય. તો એ ન થાય એના માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ મંદિર બાંધ્યું, સંતો અહીંયા મૂક્યા અને કાર્યકર્તાઓ આપણા મહેનત કરે છે. તો ગઈકાલે દેશમાંથી આવેલા યુવાનોની એક આપણે કોન્ફરન્સ કરેલી અને 1000 યુવાનો ભેગા થયેલા. વિચાર કરો આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું કેવું જબરજસ્ત કાર્ય છે. આ બધા યુવાનો દેશની અંદર એમના માતા પિતાને મૂકીને અહીંયા આવ્યા છે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમની ચિંતા કરે છે. એના માટે બાપાએ સરસ ઘર બનાવી દીધું, આવા સંતો અહીંયા મૂકી દીધા. તો ગઈકાલે 1000 જેટલા યુવાનો અહીંયા આવ્યા અને સમગ્ર દિવસ દરમિયાન એમને સુંદર બધું માર્ગદર્શન આપ્યું, એમનું અભ્યાસકીય માર્ગદર્શન આપ્યું, બીજું વ્યવહારિક માર્ગદર્શન આપ્યું. પૂજ્ય સંતોએ અદ્ભુત પ્રવચનો કરી અને સંસ્કાર પણ એમના રહે. એમના માતા પિતાને પણ દેશમાં ચિંતા ના થાય કે મારા દીકરાઓ કે મારી દીકરી ત્યાં યુકેમાં ગયા છે, લંડનમાં ગયા છે, તો એમના જીવનનું શું થશે. તો આવી તો કેટલી બધી પ્રવૃત્તિ આપણી સંસ્થા દ્વારા બધી થતી હોય છે. તો આ બધી પ્રવૃત્તિમાં આપણે ટેકો આપવાનો. જેમ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગોવર્ધન પર્વત ઉચક્યો હતો તો ઘણા બધા લોકો ત્યાં હતા. તો ઘણા બધા લોકોએ આસુરી તત્વો હતા, એ તો એમને એમ થયું કે આ ભગવાન શું પર્વત ઉચકે, નીચે પાડો એમ કરીને ટીંગ ગયા કે આ પર્વતને નીચો પાડીએ. પણ એમનો પાડ્યો પર્વત નીચો પડે એ તો ભગવાને ઉચક્યો હતો. પછી ઘણા બધા લોકો ખાલી આમ ઊભા ઊભા તમાશો જોતા રહ્યા કે જોઈએ તો ખરા શું થાય છે. પણ ઘણા ભક્ત હૃદયના હતા. એમને કેવો વિચાર આવ્યો કે કૃષ્ણ ભગવાન એમની ટચલી આંગળી આટલો પર્વત ઉચકે છે તો લાવો આપણે પણ ટેકો આપીએ. તો પોતાના ઘરમાંથી લાકડીઓ લઈ આવ્યા અને આમ ટેકો આપ્યો. તો એમના અંતરમાં ભાવના શું હતી? હવે એમના લાકડીના ટેકે કંઈ પર્વત ઊભો રહેવાનો નહોતો, પરંતુ એમના હૃદયમાં ભાવના હતી કે ભગવાનને મદદ કરીએ તો બધા ભક્ત કહેવાયા. જેને મૂળિયા ખેંચ્યા બધા અસુરો કહેવાયા અને જેને કશું ના કર્યું એ સામાન્ય માણસો કહેવાયા. આપણે કઈ કેટેગરીમાં ભળવું છે? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ મોટો મહાયજ્ઞ શરૂ કર્યો છે. યજ્ઞ એટલે કે આ બધી જાત જાતની બધી પ્રવૃત્તિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કરે છે. આપણે યથાશક્તિ એમાં ટેકો આપવાનો છે. બીજું કાંઈ ના કરી શકીએ, આપણે સત્સંગ સભામાં આવીએ, આપણા બાળકોને નિયમિત સભામાં લાવીએ, આપણા ઘરની અંદર પણ ઘર સભા વગેરે કરીએ તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એમના શતાબ્દી મહોત્સવે આપણે સાચી અંજલિ આપી કહેવાય. તો આવું કાર્ય આપણે સૌએ કરવાનું છે. તો આવા ઘણા બધા કાર્યો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કર્યા છે અને એમના શતાબ્દી મહોત્સવે મહંત સ્વામી મહારાજના અંતરમાં તો એટલો બધો ઉમંગ છે. અને સ્વામી તો દરરોજ ઉઠીને આપણને કંઈક ને કંઈક એ નવી વાતો કરતા હોય છે. પ્રથમ તો આપણે આ બાળકોને વિનંતી કરીએ કે પોતાના સ્થાને ઊભા થાય. ફરી એક વખત આપણે તાળી પાડીને આ બધા બાળકોને વધાવીશું. સ્ટેન્ડઅપ, બધા ઊભા રહો. ફરી એક વાર ખૂબ જ તાળીઓના નાદથી આ બાળકોને વધાવીએ. તો આપણે વાત કરતા હતા કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આવી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરી અને આપણને આ સુંદર સંસ્થાની ભેટ આપી. અને એ જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શતાબ્દી મહોત્સવે મહંત સ્વામી મહારાજના અંતરમાં એટલો બધો ઉમંગ છે કે સ્વામી બાપાના શતાબ્દી મહોત્સવે શું કરી નાખીએ. તો સ્વામીને તો નવા નવા વિચારો આવે કે બાપાની શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે આ કાર્ય કરવું છે, બીજું કાર્ય કરવું છે. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જેના માટે આખી જિંદગી દાખલો કર્યો છે એવી આ બોચાસનવાસી અક્ષર પુરુષોત્તમ સંસ્થા બાપાએ તો પાતાળે એના પાયા નાખી દીધા છે.
પણ આ સંસ્થાને વધારે ને વધારે કઈ રીતે આગળ લઈ જઈ શકીએ. તો મહંત સ્વામી મહારાજના અંતરમાં થોડાક સમય પહેલાં એવો એક વિચાર આવ્યો કે બાપાના શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે આપણા સારંગપુરમાં સંતો તો બધા સંસ્કૃત ભણે છે અને પોતે આવી રીતે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતમાં ઊંડા ઉતરે છે, પણ આપણા તમામ હરિભક્તો અને હરિભક્તોના બાળકો પણ કઈ રીતે આ બધાની અંદર રિસર્ચ કરે, ઊંડા ઉતરે. તો પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે પૂજ્ય ઈશ્વરચરણ સ્વામીને, પૂજ્ય ભદ્રેશ સ્વામીને બધાને બોલાવીને વાત કરી કે આપણે BAPS રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચાલુ કરવી છે અને જેની અંદર આપણા સત્સંગના બાળકો અથવા આપણા સત્સંગીઓ યુવાનો એ લોકો પણ આપણા હિન્દુ ધર્મની અંદર ઊંડા ઉતરે, આપણી સંસ્થાના સિદ્ધાંતોમાં ઊંડા ઉતરે, આપણા સંસ્થાના ઇતિહાસમાં ઊંડા ઉતરે. તો એવું BAPS રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ખાલી ભારતમાં જ નહીં પણ દેશ પરદેશની અંદર યુકેમાં, અમેરિકામાં, ઓસ્ટ્રેલિયામાં, આફ્રિકામાં આ દરેક જગ્યાએ આપણે શરૂ કરીએ એવી મહંત સ્વામી મહારાજની અદમ્ય ઈચ્છા. હવે આવો કોઈ મોટું કાર્ય કરવાનું હોય તો આપણે તો સમય માંગીએ ને, પણ સ્વામી તો શું કે ના, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શતાબ્દી મહોત્સવ પહેલાં એની સ્થાપના થઈ જ જવી જોઈએ અને ભદ્રેશ સ્વામીને આજ્ઞા કરી તમે જાઓ અને દરેક જગ્યાએ આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના કરો. તો અત્યારે આપણે અહીંયા કીર્તન આરાધના તો લાભ લીધો, પરંતુ હવે આ સભાના બીજા ભાગની અંદર આજે BAPS રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એની જે સ્થાપના થવાની છે એની પણ એક વિશેષ સભાનો આપણને લાભ મળવાનો છે. તો સર્વે હરિભક્તો આપણા સ્થાને બેસી રહીશું. એ સભામાં આપણને મહંત સ્વામી મહારાજના લાઈવ દર્શનનો પણ લાભ મળવાનો છે, પૂજ્ય ભદ્રેશ સ્વામી અને અન્ય વિદ્વાનોના પ્રવચનોનો પણ લાભ મળવાનો છે. તો હવે આપણે એ સભામાં જોડાઈએ એ પૂર્વે એક વિડીયો નિહાળીશું કે સારંગપુરની અંદર મહાવિદ્યાલયની અંદર આપણા સંતો અને યુવાનો કઈ રીતે આ સંશોધનનું કાર્ય બધું કરી રહ્યા છે. આવો એની એક વિડીયો હવે આપણે નિહાળીએ. ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશ્વની પ્રાચીન જીવન શૈલી જે છે પરમાર્થી સુખનો એક રાજમાર્ગ, જ્યાં આપણે પામ્યા છીએ એક અનુપમ જ્ઞાનની વિરાસત. સનાતન સંસ્કૃતિનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન કરનાર મહાન સંત વિભૂતિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, જેઓના સંકલ્પ મુજબ સન 2013માં BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયનું નિર્માણ થયું. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજે સન 2019માં બ્રહ્મ જ્ઞાનને ઉજાગર કરવા નૂતન સંકુલના દ્વાર ઉદ્ઘાટિત કર્યા. જય સ્વામિનારાયણ. શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી સાથે સંલગ્ન BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ મહાવિદ્યાલયમાં સંસ્કૃતના અભ્યાસની સાથે જીવન ઘડતરની પણ અનેક પ્રેરણાઓ મળે છે. આવો તેનો અલ્પ પરિચય પ્રાપ્ત કરીએ. અહીં સંસ્કૃતમાં BA તથા MA ના અભ્યાસની સાથે શાસ્ત્રોનો પણ તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત યોગ, વાસ્તુશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ તથા બ્રાહ્મણ યુવકો માટે કર્મકાંડના ડિપ્લોમા કોર્સ પણ ચલાવવામાં આવે છે. પ્રાચીન ગુરુકુળ પદ્ધતિથી અભ્યાસ, ગુરુ શિષ્ય સંબંધ તથા સમૂહ પાઠ. પુરુષ વિશેષણમ તત્રૈવ શ્રવણાદગ્રે યક્ષરાત પરતઃ પરમ અતોક્ષરમ તુ બ્રહ્મે. આ બધાનો સમન્વય એક ઔપનિષદિક વાતાવરણનો અનુભવ કરાવે છે. અહીંના વિદ્યાર્થીઓ સંસ્કૃતનો ખૂબ જ સારો અભ્યાસ કરે છે. સંસ્કૃતની સાથે સાથે હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષામાં પણ પ્રવીણ બને છે. આ વિદ્યાર્થીઓ એટલો પુરુષાર્થ કરે છે અને એને લઈને એમનો અભ્યાસ એટલો સારો બને છે કે પોતે સંસ્કૃતમાં શાસ્ત્ર ચર્ચા કરી શકે અને બીજાને પણ જુદા જુદા વિષયો ભણાવી શકે. આજે દેશ અને વિદેશના ઘણા બધા છાત્રોને અહીંના વિદ્યાર્થીઓ ભણતા ભણાવે છે. અહીં અભ્યાસ ફક્ત પરીક્ષા પૂરતો જ નહીં પણ જીવનલક્ષી કરાવવામાં આવે છે. વિદ્વાન સંતો દ્વારા અભ્યાસની એક વિશિષ્ટ તક અહીં પ્રાપ્ત થાય છે. વિષયના નિષ્ણાતો દ્વારા ઓનલાઈન અભ્યાસની સાથે તેઓનું અમૂલ્ય માર્ગદર્શન પણ વિદ્યાર્થીઓ અહીં મેળવે છે. એકાગ્રતાપૂર્વક અભ્યાસ થઈ શકે તે માટે અહીં સુવિધાસજ્જ વાંચનાલયની અદ્ભુત વ્યવસ્થા છે, જેમાં BA તથા MA ના વિદ્યાર્થીઓ માટે અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. વિવિધ પુસ્તકોથી સમૃદ્ધ ગ્રંથાલય પણ અહીં અમારી સુવિધામાં ઉપલબ્ધ છે. આધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ આ કમ્પ્યુટર લેબમાં
એકેડેમિક રિસર્ચ, કોર્સ મટીરિયલ વગેરે જેવા અનેક અભ્યાસલક્ષી કાર્યો અહીં સરળતાથી થઈ શકે છે. આ મહાવિદ્યાલયની એક વિશેષતા છે સમૂહ જીવનમાં થતું ઘડતર. અભ્યાસની સાથે અહીં સ્વાસ્થ્ય, સ્વાવલંબન અને પરસ્પર સહકારના પાઠ પણ અમે શીખીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓ સ્વાસ્થ્ય અંગે સદા જાગૃત રહે તે માટે અહીં નિયમિત પ્રાણાયામ અને યોગાસન કરાવવામાં આવે છે. પોતાની દૈનિક ક્રિયાઓ જાતે કરવાની ટેવ તેઓ અહીં શીખે છે. એટલું જ નહીં, વ્યક્તિગત જીવનમાં શિસ્તનું પાલન કરવાની અને અન્યને મદદરૂપ થવા સદા તત્પર રહેવાની ભાવના આ વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં સહેજે કેળવાય છે. આવા દિવ્ય વાતાવરણમાં ભગવાનની ભક્તિ અંતરમાં શાંતિ અને શુભ વિચારો પ્રેરે છે. આવું આધ્યાત્મિક જીવન અમને એક અનેરી ઊંચાઈ પર લઈ જાય છે. અહીં જીવન ચરિત્રના વાંચન માટે સ્પેશિયલ સમય ફાળવવામાં આવે છે અને તેના ઉપર સંતો દ્વારા ગોષ્ઠી કરાવવામાં આવે છે. દરરોજ અહીં સંતો દ્વારા વચનામૃતની કથા થાય છે. આવું સત્સંગનું ઊંડાણ વિદ્યાર્થીઓને બીજે ભાગ્યે જ પ્રાપ્ત થતું હોય છે. અહીં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને સદગુરુ સંતો અને વડીલ સંતોનો ખૂબ જ સારો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. સંસ્થાના સમર્પિત હરિભક્તો તેમની સાથે ગોષ્ઠી અને ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા આ વિદ્યાર્થીઓ સમર્પણના પાઠ શીખે છે. સંસ્થા દ્વારા ચાલતી પ્રવૃત્તિઓમાં રવિ સભા, વાયએસએસ સભા, સાથે સાથે અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ સમસભાનું પણ ખૂબ જ સારું આયોજન કરે છે. જ્યારે સ્વામી શ્રી સારંગપુર પધારે ત્યારે આ વિદ્યાર્થીઓને અઢળક લાભ આપતા હોય છે અને આ વિદ્યાર્થીઓને સ્વામીશ્રી સાથે આ લાભના પરિણામ સ્વરૂપે અનેરું જોડાણ એ વૃદ્ધિ પામતું હોય છે. પુસ્તકોથી જે ન શીખાય તે ઘણી વખત અનુભવોથી શીખાતું હોય છે. અહીંયા મહાવિદ્યાલયની અંદર આ બધા વિદ્યાર્થીઓને સાફ સફાઈથી માંડીને કમ્પ્યુટર વિભાગ સુધીની બધી સેવાઓમાં જોડાવાનું થાય. વળી જ્યારે ઉત્સવ સમય હોય ત્યારે સંતો સાથે રહીને જુદા જુદા વિભાગોમાં સભા વ્યવસ્થા, ડેકોરેશન, રસોડું, ઓડિયો, વિડીયો આ બધા જ વિભાગોમાં સેવા કરવાની થાય. એટલે એકદમ સાહજિકતાથી આ બધા જ ક્ષેત્રોનું જ્ઞાન એમને થઈ જાય. સાથે સાથે અહીંયા અનેક પ્રકારની એક્ટિવિટીઝ ચાલતી હોય છે. એટલે વાતાવરણ જ એવું સર્જાય કે વિદ્યાર્થીઓમાં જે સુષુપ્ત શક્તિઓ હોય એ અંકુરિત થઈ જાય. આ બધા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા લેખ લખતા થઈ જાય છે, સારી કક્ષાના કાવ્યો કે કીર્તનો બનાવે છે, એમનામાં પ્રવચન કળા ખીલી ઉઠે છે, એમનામાં ગાન કળા ડેવલપ થાય છે. એટલે અભ્યાસની સાથે સાથે રમતગમતમાં પણ તેઓ એટલો જ રસ લે છે. તો એક સર્વાંગી વિકાસ, એક હોલિસ્ટિક ઘડતર અહીંયા છાત્રોનું થતું હોય છે. આમ શિક્ષણ, સંસ્કાર, સ્વાસ્થ્ય, સત્સંગ અને કળા કૌશલ્યની સાથે અનેક ગણું અહીં પ્રાપ્ત થાય છે. આ બાળકોમાં જે રીતે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થઈ છે, શારીરિક, માનસિક અને બૌદ્ધિક પ્રગતિ થઈ છે એ મેં પોતે જોઈ છે. પાઠશાલામાં જે વિદ્યાર્થીઓ અહીં ભણે છે, પૂજ્ય ભદ્રેશ સ્વામીજીનું જે પ્રત્યક્ષ માર્ગદર્શન એમને મળે છે, પૂજ્ય આત્મતૃપ્ત સ્વામીજીનું માતૃતુલ્ય વાત્સલ્ય એમને મળે છે. અને એ રીતે હું જોઉં છું કે આ વિદ્યાર્થીઓને બધા સંતોનું જે માર્ગદર્શન મળે છે અને સવારથી સાંજ સુધીનું જે ભારતીય સંસ્કૃતિથી ઓતપ્રોત થઈને એમનું જે જીવન શૈલી છે એનાથી હું બહુ પ્રભાવિત છું. मेरे समझ से इतना अच्छा से निकलेंगे कि अपनी संस्कृति का एक प्रतीक बनेंगे. लोग इनको देखकर गर्व से कह सकें कि ये भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति को जानते हैं, समझते हैं और अपने आचरण में खरा उतारते हैं. I visited the training center to see so many young men studying so carefully, studying with such great devotion, doing their Sanskrit in all the different darshanas and different fields, particularly when I saw also the simple life that everyone was living. Very spare, very basic, nothing fancy. અહીંના વાતાવરણમાં વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં અને વ્યક્તિત્વ વિકાસમાં બંને રીતે તૈયાર થાય છે. દાખલા તરીકે આ વર્ષનો વિચાર કરીએ તો યુનિવર્સિટીના પરિણામની અંદર લગભગ બધા જ વર્ષોમાં અને બધા જ વિષયોમાં આપણા યુવકો પ્રથમ 3 ક્રમાંકે છે. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ શાસ્ત્રમાં પારંગત થાય છે, શાસ્ત્રાર્થો કરી શકે એવા તૈયાર થાય છે. એ લોકો
રિસર્ચ આર્ટિકલ લખતા થયા છે, કોન્ફરન્સમાં જઈને રજૂઆતો કરે છે, આપણા મોટા મોટા સમારંભોમાં જઈ અને મોટી સભાઓને સંબોધે છે. એનાથી એમનો આત્મવિશ્વાસ પણ ખૂબ વધ્યો છે. આ સિવાય જે મોટા અધિવેશનો થયા છે એમાં પણ આ વિદ્યાર્થીઓએ બહુ જ સારો દેખાવ કર્યો છે. દાખલા તરીકે વચનામૃત અધિવેશન થયું, સત્સંગ દીક્ષાનું અધિવેશન થયું. સત્સંગ દીક્ષા અધિવેશનમાં તો લગભગ 90% કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જેમણે આખો ગ્રંથ કંઠસ્થ કરી લીધો છે. 560 કારિકાઓનો અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત કારિકા ગ્રંથ 23 વિદ્યાર્થીઓએ કંઠસ્થ કરી લીધો છે, કારિકા જયી થઈ ચૂક્યા છે. એટલે બધા જ ક્ષેત્રોની અંદર યુવકોની પ્રગતિ ખૂબ સારી થઈ રહેલી દેખાય છે. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે અહીંયા આ બધી જ વસ્તુ નિઃશુલ્કપણે આપવામાં આવે છે. જેમ કે એનું રહેવાનું, જમવાનું, એના અભ્યાસના પુસ્તકો, નાની મોટી કોઈ બીમારીઓ આવે અથવા તો એનો કોઈ પણ પ્રકારનો એનો ગણવેશ હોય, કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચો હોય, આપણી સંસ્થા આ ખર્ચો ઉપાડે છે. એ ખરેખર બહુ મોટામાં મોટી વાત છે. અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને ભરી દેવું, એ જે સંકલ્પ મહંત સ્વામી મહારાજનો છે, એ સંકલ્પની અંદર આ બધા વિદ્યાર્થીઓ જોડાશે એટલે એમનું ભવિષ્ય ખૂબ ઉજળું છે. એ અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શન એનો અભ્યાસક્રમ લગભગ 29 વિશ્વવિદ્યાલયો સ્વીકારવા તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને ત્યાં સુધી કહ્યું કે અભ્યાસક્રમ આપવો અને એની સાથે તમે તમારા વિદ્વાનને અમારી પાસે મોકલો. તમે જો કહેતા હો તો અમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં એમને અમે પ્રોફેસર બનાવીએ અથવા અમે એને વિઝિટિંગ પ્રોફેસર બનાવીએ. આવી રીતની વાતો દેશ અને પરદેશના વિશ્વવિદ્યાલયોએ સામેથી આપણને કરી છે. એટલે આપણને લાગે છે કે ખરેખર ભવિષ્ય ખૂબ ઉજળું છે. આપણે જે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સંકલ્પ છે કે 100 કરોડ બનવારો ભરવી છે, તો આ જાતના વિદ્વાનોની બહુ જરૂરિયાત છે. વ્યવહારિક રીતે પણ આપણું જીવન ઉન્નત થાય અને જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ પણ આપણું જીવન ઉન્નત થાય અને સંસ્થાની આપણે ખૂબ સારી સેવા કરી શકીએ એવી આ એક બહુ મોટી તક છે. પણ આવા સંત, આવા સત્સંગ, આવા સમાજ, સત્સંગ સમાજ માટે આપણી બુદ્ધિ શક્તિનો ઉપયોગ થાય એનાથી કોઈ મોટી વસ્તુ નથી અને કોઈ મોટી સેવા નથી. જે ભણશે એ મહાવિદ્વાનો થશે. આવા પવિત્ર તીર્થ સ્થાનમાં આવીને આવો સુંદર અભ્યાસ કરી રહ્યા છો, એ ખરેખર આપણા બહુ જ મોટા ભાગ્ય, બહુ મોટા પુણ્ય હોય તો આપણને આવો લાભ મળે. અને સ્વામીશ્રી પણ આપણી પર ખૂબ રાજી થાય કે વાહ, તમે બીજા બધા પ્રલોભનો છોડી અને આમાં તમે ઝંપલાવ્યું છે. વી આર બોર્ન ફોર BAPS, કે આપણે તો આના માટે જન્મ્યા છીએ, આ જ્ઞાનના પ્રસાર માટે. અને ડંકો વાગે. ધોરણ 12 પાસ કરેલ કોઈ પણ સત્સંગી વિદ્યાર્થી આ કોર્સ માટે ફોર્મ ભરી શકે છે. 7 દિવસની પ્રવેશ પરીક્ષા તથા ઇન્ટરવ્યુ પ્રોસેસ સારંગપુરમાં થાય છે, જેમાં ઉત્તીર્ણ થતા અહીં અભ્યાસની સુવર્ણ તક પ્રાપ્ત થાય છે. વધુ માહિતી માટે આપ આ ફોન નંબર પર સંપર્ક કરી શકશો. જય સ્વામિનારાયણ. Today's inauguration of BAPS Swaminarayan Research Institute marks the beginning and in many ways the continuation of a particular type of research. Research that seeks to achieve peace on our planet. Peace in all spheres of life. Peace within ourselves, peace between people, peace between nations, and peace within our natural environment. The ancient Hindu scripture, the Rig Veda, carries certain mantras for peace. Mantras that are commonly known as the Shanti Path. In today's inaugural assembly for the BAPS Swaminarayan Research Institute, we invite the children of BAPS UK and Europe to lead us in the recital of this powerful Vedic peace prayer, the Shanti Path. Everyone is welcome to join in the singing of this prayer for peace by folding their hands.
In today's Inauguration Assembly, we're joined by a number of esteemed guests from the world of academia. It gives me great pleasure to invite Pujya Paramtattva Das Swami to introduce us to our guests. As many of us will know, Paramtattva Das Swami himself is an accomplished scholar. He obtained his Master's in Religion from the University of Oxford, followed by a PhD in Hindu Theology from the Oxford Centre for Hindu Studies. Most notably, his book, An Introduction to Swaminarayan Hindu Theology, was published by Cambridge University Press. I'd like to invite Pujya Paramtattva Das Swami onto the stage to introduce us to our guests, please. Pujya Paramtattva Das Swami. It's a great honor to be here at this very momentous occasion as we inaugurate BAPSI Research Institute. And it's a especially joyous occasion because we're doing this in the presence of someone who has been acclaimed as one of the greatest philosophers and thinkers of our time, Maha Mahopadhyay Swami Bhadresh Das Ji. Swami Bhadresh Das was ordained as a sadhu by His Holiness Pramukh Sai Maharaj in 1981, at the very tender age of 14. And thereafter, under the guidance and blessings of Mahan Sai Maharaj, he has continued his academic and spiritual journey. For the last 40 years, he has been immersed in the study of our Vedic literature and texts. He has, under the guidance and blessings of Param Pujya Pramukh Swami Maharaj and His Holiness Mahant Swami Maharaj, received several degrees, a master's degree in each of the classical schools of Indian thought, the Shat Darshan. He has achieved a PhD in the Srimad Bhagavad Gita, and thereafter also been conferred with a D.Lit, a very prestigious, honorable degree. And thereafter, he has been working towards, under the guidance and blessings of His Holiness Pramukh Sai Maharaj, working towards the Prastantraya Bhashya. Now, this in itself is a phenomenal feat. We see here just a few books, but in fact, each book is a testament to his years of sadhana and study and spirituality. Because these texts represent the commentaries on the Prastantraya. These are the three canonical texts, the fundamental texts upon which a school of thought, a darshan, is articulated. That comprises of the 10 Upanishads, the 10 principal Upanishads, the Srimad Bhagavad Gita, and the Brahma Sutras. So 5 volumes of classical commentary where each word is broken down, expanded, unpacked, and explained in a way which harmonizes the entire meaning of that school of thought. What's remarkable is that even after these 5 bhashyas, there is another set of literature called the Vad Granth, which Pujya Bhadresh Das Swami has also written, which is called the Swaminarayan Siddhant Sudha. Now, to just put this into historical context, not in the last 150 years has anybody written any bhashya of this sort. Not in the last 1200 years has anybody written a bhashya on all 3 prasthans. And it's for the first time in the history of Vedanta literature that the Bhashyakar himself has written a Vad Granth. And so it's no surprise that other scholars have placed Pujya Bhadresh Das Swami in line with the great acharyas of the past. So we have
So we have Shankaracharya, the great exponent of Advaita Darshan. We'll have Ramanujacharya, the exponent of Vishishtadvaita, or Madhvacharya, the exponent of Dvaita Darshan. In that parampara, in that lineage of great eminent acharyas, we have the acharya of Akshar Purushottam Darshan, Mahamahopadhyay Bhadresh Das Swami. Those who are well versed in Vedanta literature, in the traditions of our classical schools of Indian thought, can really appreciate what this phenomenal feat means. And that's why scholars, traditional and from universities around the world, and especially India, have conferred several titles upon Bhadresh Das Swami. That includes Bhashyakar Mahacharya, Abhinav Bhashyakar, Darshan Kesari, Vedanta Martan. All these are epithets, they're all titles in honor of his contributions to Indian philosophy and the world of Sanskrit literature. Throughout India, there have been several felicitation ceremonies where hundreds of people have gathered. Vice chancellors from numerous universities have themselves felt very proud and honored to in turn pay tribute to Bhadresh Das Swami. And one of the highest accolades conferred upon him is this title of Mahamahopadhyay. This is the highest traditional title of scholarship that can be conferred upon anyone of this type of scholarship. What is additionally special about Bhadresh Swami's learning and knowledge is that he's not just kept it limited to scholars. He has engaged with the people, traveling the world, meeting civic leaders. Here, for example, he's meeting a congressman in Washington, D.C., because these bashyas were given a pride of place within the Congress Library in Washington, D.C., the capital of the United States of America. Here, we see him addressing an assembly in the Parliament House of Victoria in Melbourne, in Australia. Wherever he goes, he is engaging with the people, with youths, with children, with families, bringing the philosophy, the rich enlightenment of our Hindu texts to the lay following, to the people at large. And it's because of the way he's been able to do this. For example, here we see him addressing an audience at the World Sanskrit Conference in Vancouver in 2018 in Canada. Here too he was felicitated and honored by scholars, and where he went on to also speak to audiences in the community. Together, seeing these contributions, the Indian Council of Philosophical Research have just very recently, 2 years ago, conferred upon him a Lifetime Achievement Award. Again, this is one of the highest accolades And as he goes around the world traveling, he has been meeting professors in North America, in Europe, in Australasia, in India. He's met over 150 professors from 90 institutions in 25 countries, all engaging with them at an academic level, at a personal level, and sharing his insights, his wisdom, and learning from others as well. But it's also remarkable that he, apart from his scholarship, his studies, he's also a very talented musician. He studied under the tutelage of the great Ustad Alaraka Khan as a tabalji. He also plays the sarod, the violin, the flute, the keyboard, and he teaches this in India as well. So he's a very versatile, scholar, someone who's traveled the world, who's engaged with the public, and because of his travels, because of his studies, and because of his humility, the way he can still engage at a personal level with the people has made him a global ambassador, serving
the wider society for the benefit of interfaith harmony, global harmony, and public dialogue. So with this great honor, I request Mahamopadhyay Swami Bhadresh Das Ji to come upon the stage and take his seat. I also request the head of Decent Temple, Swami Yogvik Das, to garland Swami Bhadresh Das Ji and formally welcome him to our assembly. I'm delighted to say that we also have another very well-respected member of the British Academy with us here today, Professor James Hegarty of the University of Cardiff. May I request Professor Hegarty to join us on the stage, please. Welcome, Professor. Professor Hegarty is also being garlanded by Sadhu Yogvik Das and officially welcome to our assembly. If I can briefly introduce him, Professor Hegarty is the professor of Sanskrit and Indian religions at Cardiff. He specializes in the historical contextualization and close reading of Sanskrit texts like the Mahabharata and the Ramayana in early South Asia. But he also works with medieval and modern forms of South Asian materials in various media. He was successful very recently in securing large, prestigious grants from the Arts and Humanities Research Council for two very important projects. The Story of the Story, where he looks at Katha narratives, and the history of genealogy and the genealogy of history, where he looks at family descent in South Asia. In 2017, during the UK-India Year of Culture, Professor Hegarty was one of two academics from Cardiff University who attended a very high-profile event at Buckingham Palace in the presence of Her Majesty the Queen. So over an illustrious career of 20 years so far, he has published extensively in reputable journals and publishing houses, presented at conferences, workshops, seminars, and symposia all around the world, and served in a number of important positions, currently as the head of history, archaeology, and religion at the University of Cardiff. He oversees the work of over 120 scholars in his department, so clearly a very leading member of the Academy. His innumerable services to the academic community have earned him a respected place as an eminent scholar of Sanskrit, of Hinduism, of Buddhism, of Sikhism. But more importantly, he is genuinely appreciated as a gentleman. And he comes today not only as a well-wisher of the Indian and Hindu community, but also as a dear personal friend of the BAPS Swaminarayan community. A personal friend and an enthusiastic supporter of this new research institute. Pujya Bhadresh Swami and I were just a few days ago in his office at Cardiff University, and we had such a wonderful conversation with him. And he showed us the book, Transcendence, written by the former president, Dr. APJ Abdul Kalam. And he very proudly shared that his wife has read the whole book and found it very inspiring. So we're very grateful for Professor Hegarty to be here with us. May I invite him now to share a few words on this very auspicious occasion. Professor Hegarty.
Well, it's wonderful to be here, and thank you so much for that extraordinary introduction, and I'm incredibly honoured to stand before you today, and I'd like to thank, first of all, the organisers, the helpers at this wonderful event, the young people who are extraordinary. I cannot believe what I have seen and heard. It's just been amazing. Everything, as always, when I have come here, has been thought of. Every need anticipated, and excellence has been combined with incredible friendliness and deep spirituality. My particular and heartfelt thanks go to Paramtattva Swami, who has just introduced me, and most of all, to Mahamahopadhyay Bhadreshta Swami, who invited me to join you on this wonderful day personally, and I'm truly honoured by that. I also offer my deepest respect and thanks to His Holiness Mahant Swami Maharaj. Now, on the occasion of the Inauguration Assembly of the Swami Narayana Research Institute, which forms part of the centennial anniversary celebrations of the extraordinary legacy of His Holiness Pramukh Swami Maharaj, I thought I would offer you some brief meditations on mastery and my experience of it in the Swami Narayana tradition. Bhadreshta Swami was kind enough to spend the afternoon with me at Cardiff University, as you've heard, last Tuesday, accompanied by Paramtattva Swami. He and I had met once before in Vancouver, but for mere moments, though I did have the chance to hear his extraordinary Sanskrit recitation. Now, in my office on a Tuesday afternoon, as you can imagine, I was a bit nervous. What could I say to this great philosopher and commentator on the Shruti, to this master of Nyaya, of Vaisheshika, of Mimamsa, and so many other things? Yet, inviting me to sit near him, the literal meaning of upasana, I was soon reminded of the deep compassion, modesty, and accessibility that is the mark of the true master. We talked of Shruti, of Smriti, and my deep love of the Mahabharata. We spoke of tradition, of how to engage the young and honor the elderly, of how to capture the everyday experiences of Swami Narayana Hindus, as also of the great and noble task of teaching Sanskrit. Great and noble, sometimes tricky, but great. And of sharing the joys of Veda, Upanishad, of the Gita, of Kavya, and of Itihasa. We talked about teaching and research, and the need to connect the deepest intricacies of Sanskrit with its sublime lessons, but also its very practical lessons that we find in Sanskrit literature to the lives of each and every one of us. We talked of the research centre that will soon flourish here in the UK and Europe and globally under the sure and skilled guidance of the Swamis assembled here today. We also discovered, and I was very pleased to see that picture that was just on the screen a moment ago, we also discovered a shared love of drumming. Bhadreshta Swami patiently counted some classical Indian measures for me, closing his fingers like so and intoning the rhythms beautifully. I, from my side, mumbled something about time signatures. But we then turned to my family background. Bhadreshta Swami, on discovering I was Jewish, showed himself to be a scholar, to my great surprise, not just of Sanskrit, but also of the Torah. He was exceptionally knowledgeable in relation to Hebrew and Jewish life more generally, knowledgeable and interested. We then discussed the shared, deeply Gujarati and deeply Jewish obsession with food and study, as well as the slightly, perhaps, above average number of particularly doctors in the two communities. Now, I've dwelled on these moments, which I will treasure for a lifetime, because they seem to capture something fundamental about the Swami Narayana tradition, and in particular, its leaders. Their exploration, their research, is into two things, which are perhaps one: the teachings of Bhagwan Swami Narayan and their basis in Sanskrit knowledge, and the mysteries of the human heart. Bhadreshta Swami told me many things, but he showed me just one thing. The master makes it simple
for the audience. He comes to you where you are and he lifts you up. He takes what you know, no matter how much or how little, and uses it as a foundation. He takes your fear, your nervousness, and he transmutes it into a sense of being recognized, valued, and above all, known. He shows you that devotion, if it is to be directed fittingly to God, must first of all be shown to your fellow humanity, not as a faceless mass, but person by person, event by event. So, on an otherwise uneventful Tuesday, I was given just a taste of what His Holiness Pramukh Swami Maharaj stood for and achieved in his lifetime, and what His Holiness Mahant Swami Maharaj expands and develops through his great good works, all following the teachings of Bhagwan Swami Narayan. Research and teaching based on research, if they are themselves based on true and compassionate mastery, can make a difference in the world. The new research institute that we inaugurate today will show that, I have no doubt at all. I can think of no better way to conclude this vote of thanks and deep respect than to quote the words of His Holiness Mahant Swami Maharaj as they have been rendered into beautiful Sanskrit by none other than Bhadreshdas Swami himself. Aikyam mitha surhad bhavo, maitri karunyam eva cha, sahana shilata sneha, sarva janeshu vardatham. May mutual unity, suhrad bhav, friendship, compassion, tolerance, and love flourish among all people. Thank you. Thank you very much, Professor Hagati, for sharing those very important thoughts and good wishes for the Institute today. It means a lot for us, for you to be here, all the way from Cardiff. He left at 7 o'clock in the morning to be here. Also seated on stage here, we see Pujya Yogavik Das Swami. Almost all of us seated here and watching live online will know him. But for the benefit for the few of our guests, if I can quickly introduce him, Pujya Yogavik Das Swami was born and brought up in Leicester, where he qualified as a medical doctor in 1987. Thereafter, practicing as a GP for several years in and around Leicester, he followed his calling and was ordained by His Holiness Pramukh Swami Maharaj in 1992. He studied in India for over 5 years at our seminary, studying Somalian literature, history, philosophy, as well as Gujarati and Sanskrit, world religions, and texts such as the Mahabharata, Ramayana, the Gita, and the Upanishads. In 1997, he was posted here in the UK, where he traveled around the country and also in Europe, offering his pastoral care to the devotees. Since 2005, he has been leading the activities for BAPS Somalian Sanstha in the UK and across Europe, serving as the head sadhu based here at Nijidan Temple. He has become a highly respected figure of British Hinduism among the community. We all know and respect him as being exceptionally humble and caring, and also incredibly knowledgeable. He's also something of a historian and an ardent supporter of our children, of our youth, and especially in their educational and personal development. He has been absolutely instrumental in helping set up this institute. And so now I invite Pujya Yogavik Das Swami to address the assembly and provide a brief overview of the new BAPS Swaminarayan Research Institute. Pujya Yogavik Das Swami. गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन् इदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् श्री स्वामीनारायण भगवान जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जय
गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, महंत स्वामी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी। On the occasion of the centenary, the centennial anniversary of His Holiness Pramukh Swami Maharaj, creator of the mandir in which we are sitting in at the moment, with the blessings and the vision of our Guru, His Holiness Mahant Swami Maharaj, in the esteemed presence of Mahamohopadhyay Swami Bhadresh Das Ji and our chief guest, Professor Hegati, and thousands of devotees seated here in this hall, and many more watching via live webcast. We are delighted to be witness to this historic inauguration of the BAPS Swaminarayan Research Institute for UK and Europe. In a short while, we'll be hearing our young children recite some verses in Sanskrit, just like Professor Hegati did just now. He quoted a verse from the Satsang Diksha. So our children will also be reciting, straight after this, a few verses in Sanskrit from that particular scripture. In this day and age, for our young boys and girls, our young teenagers, our youths, to actually memorize verses in Sanskrit, to study those verses in Sanskrit, we can understand this will continue the tradition of our Sanatan Hindu Dharma. And this has all been inspired by our gurus. I am reminded of 1970. 52 years ago, His Holiness Yogiji Maharaj, the Guru of Pramukh Sai Maharaj, he visited London. He came here specially to open the first Swaminarayan temple in this part of the world, in the Western Hemisphere. A small, disused church in Islington. And on that occasion, when Yogiji Maharaj came, Yogi Jayanti was also celebrated at 5 different places all over London, over 5 days. First of all in East London, West London, North London, South London, and finally in Islington. So the second of those celebrations was in West London, in Porchester Hall. And Yogiji Maharaj was there in the assembly. A very learned sadhu, now known as Pujya Vivek Sagar Swami. At the time, he was known as Narayan Bhagat. And it was announced that he was going to address the assembly. Pujya Narayan Bhagat, he got up. He went to Yogiji Maharaj to seek his blessings before he was about to address the audience in his usual Gujarati. And at that time, Yogiji Maharaj, he instructed Pujya Narayan Bhagat, ke Sanskrit ma sambodhan karo, speak in Sanskrit. Now, although Pujya Narayan Bhagat was studying Sanskrit at the time, he himself thought he wasn't that fluent in spoken Sanskrit. But because Yogiji Maharaj had given Agna, had told him to speak in Sanskrit, Pujya Narayan Bhagat, he actually spoke in Sanskrit for 15 minutes in that assembly, instantly, with the blessings of Yogiji Maharaj. And Yogiji Maharaj, time and time again, he used to encourage these young sadhus that you speak in Sanskrit, you speak in English, you speak in our mother tongue, Hindi, and you discuss the scriptures, you discuss Dharma. And in this way, he wanted to see a generation, not just of Swamis, but also our youths, male and female, who could continue this tradition. And the very next day, actually, in Brent Town Hall, when the celebration was happening in North London, again, Pujya Tyag Vallabh Swami, another senior Swami, he was asked to speak in English.
and he spoke in English about the life and work of Bhagwan Swaminarayan. So Yogiji Maharaj encouraged in this way the traditional learning of our scriptures to understand our Hindu dharma, and thus Yogiji Maharaj, he sowed the seeds of these special projects to understand and better disseminate the knowledge of our Sanatan Hindu Dharma. And therefore, that is one of the reasons why Param Pujya Mahan Sai Maharaj, he has inspired this BAPS Swaminarayan Research Institute through its rigorous teaching of Sanskrit, classical Vedic literature, and the beliefs, the values, and the practices of Sanatan Hindu Dharma, all in a traditional Gurukul style. This institute will strive to foster social harmony, to encourage interfaith dialogue, public engagement, and academic discourse, as it generates opportunities for the highest level of value-based education and research along with creative expression. We saw the young children perform wonderfully during the Kirtan Bhakti program. We heard how our children recited the Shantipat and other Vedic mantras. And in a short while, we'll also be hearing from them reciting mantras from the Satsang Diksha. And many of our boys and girls have actually memorized many Sanskrit verses from this Satsang Diksha Sastra, as well as other scriptures such as the Bhagavad Gita. So the future is bright, and this is just one seed that has been planted today by His Holiness Mahan Sai Maharaj, who will be joining us shortly. So thank you once again for joining us today, and we wish everyone all the best, and we wish the Institute the best in creating a future generation of young children, young youths and teenagers, and our elderly devotees as well, who can continue this tradition of Sanatan Hindu Dharma and the Swaminarayan Sampradaya. Thank you. Jai Swaminarayan. Thank you, Pujya Yogarik Das Swami, for providing us with that very helpful overview of the Research Institute. As Yogarik Das Swami alluded, the Institute will be providing opportunities for academic research in ways that bring philosophy into practical, day-to-day living. And that's exactly what the Satsang Diksha does, a text authored by His Holiness Mahan Swami Maharaj in Gujarati and transposed into Sanskrit verse by Mahamahopadhyay Bhadresh Das Swami. Let us hear some of these Sanskrit verses from the Satsang Diksha, recited by children of BAPS UK and Europe. स्वामिनारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमं शान्तिम् आनन्दं समर्पयेत् देहोऽयं साधनं मुक्तेर्न भोगमात्र साधनं दुर्लभो नश्वरश्चायं वारं वारं न लभ्यते लौकिको व्यवहारस्तु देहनिर्वाहहेतुकः नैव स परमं लक्ष्यम् अस्य मनुष्यजन्मनः
नाशाय सर्वदोषाणां ब्रह्मस्थितेरवाप्तये कर्तुं भगवतो भक्तिमस्य देहस्य लम्बनम् सर्वमिदं हि सत्सङ्गा लभ्यते निष्ठितं जनैः अतः सदैव सत्सङ्गः करणीयो मुमुक्षुभिः सत्सङ्गस्याप्यमितस्मद्विद्योऽयं परब्रह्मणः स्वामिनारायणेन साक्षादेवावतीर्य च सत्सङ्गस्यास्य विज्ञानं मुमुक्षूणां भवेदिति शास्त्रं सत्सङ्गदीक्षेति शुभाशयाभिरच्यते सत्सङ्गस्यास्य सद्योऽस्य परमात्मनः सत्यस्य च गुरोः सत्शास्त्राणां तथैव च विज्ञातव्यमिदं सत्यं सत्सङ्गस्य हि लक्षणं कुर्वन्नेवम् इदं दिव्यं सत्सङ्गस्यात् सुखी जनः दीक्षेति दृढसङ्कल्पः सश्रद्धं निश्चयोचलः सम्यक् समर्पणं प्रीत्या निष्ठाव्रतं दृढाश्रयः शास्त्रेऽस्मिन् ज्ञापिता स्पष्टम् आत्मोपासनपद्धतिः परमात्मा परब्रह्म सहजानन्ददर्शिता धन्योऽस्मि पूर्णकामोऽस्मि निष्पापो निर्भयः सुखी अक्षरगुरुयोगेन स्वामिनारायणश्रयात् भगवान् सर्वकर्तास्ति दयालु सर्वरक्षकः स एव नाशकः सर्वसङ्कटानां सदा मम स्वामिनारायण साक्षादक्षराधिपतिर्हरिः परमात्मा परब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः साक्षात् ब्रह्माक्षरं स्वामी गुणातीतः सनातनः तस्य शङ्कराद्यापि ब्रह्माक्षरस्य नार्जते एक एवेश देवो न एक एव गुरोस्तः एकश्चैवापि सिद्धान्तः एव न एकता सदा प्रीतिकार्यात्मबुद्धिश्च ब्रह्माक्षरे गुरो दृढा प्रत्यक्ष भगवद्भावास्तेभ्योऽध्येय सभक्तितः निजानं ब्रह्मरूपं देहत्रयविलक्षणं विभाव्योपासनकार्यं सदैव परब्रह्मणः उपास्य सहजानन्द हरये परब्रह्मणे मूलाक्षरगुणातीतानन्दाय स्वामिने तथा भगवती महाराजाय साक्षादेवानन्दये यज्ञपुरुषदासाय सत्यसिद्धान्तरक्षिणे वात्सल्याद्रात्मने नित्यम् आनन्दब्रह्मयोगिने विश्ववन्द्याय नम्राय गौरवे प्रमुखाय च अञ्जलिशास्त्ररूपोऽयं सानन्दं भक्तिभावतः अनन्तवेदमुपस्वामी जन्मशताब्दिपर्वणि तनोतु सकले विश्वे परमानन्दमङ्गलम् स्वामिनारायण साक्षादक्षरं पुरुषोत्तमः What a lovely recital. Thank you to each and every child for that. I should add that hundreds of boys and girls around the UK as well as in Europe have memorized verses from the Satsang Diksha. In fact, over 1,000 children from around the world have memorized all 315 verses. I think they all deserve a special round of applause. One of the aims of the BAPS Swaminarayan Research Institute is to teach Sanskrit and Vedic literature in traditional Gurukul style. This includes texts like the Swaminarayan Siddhant Sudha, a classical text written in the style of a Vad Granth. The Swaminarayan Siddhant Sudha, it provides a clear systematic defense and explanation of Akshar Purushottam Darshan as revealed by Bhagwan Swaminarayan. This highly philosophical text is succinctly and lucidly condensed into 560 verses, or karikas, as they are traditionally called. To recite some of these karikas from the Swaminarayan Siddhant Sudha, we have with us here 10-year-old Maharshi Shah.
He's a regular member of the BAPS Children's Forum in Coventry. Maharshi, could you recite to us some of these karikas, please? स्वामी नारायण सिद्धांत कारिका अत मंगल धारा मंगलम मंगलम सहजानंद श्री हरे मंगलम शुभम मंगलम नीलकंठो हि स्वामी नारायण सदा आदो भक्त्यंग जन्मा गणवनगतिर् नीलकंठ स्वरूपे सिद्धांत स्थापनार्थम स्थितिमतिदयया संप्रदाय प्रतिष्ठा कृत्वा यागान् अहिंस्वान् सहज सुखकरान् त्यागिनो मंदिराणि प्राकट्यं ब्रह्मणि स्वं सकलजनहिते स्थापयं धाम यात एको देव स्वामिनारायणोऽयम् एको मंत्र स्वामिनारायणेति एको वेद्य स्वामिनारायणोऽयम् एकोपास्य स्वामिनारायणो नः अक्षर पुरुषोत्तम वंदनात् स्वामिनारायणं नौमि यक्षर पुरुषोत्तमं स्वामिनारायणौ नौमि यक्षर पुरुषोत्तमौ प्रमाणकारणं नौमि यक्षर पुरुषोत्तमौ मायामुक्तादिपौ नौमि यक्षर पुरुषोत्तमौ सर्जनकारणं नौमि यक्षर पुरुषोत्तमौ सर्वान्तर्यामिणं नौमि यक्षर पुरुषोत्तमौ जीवेश्वरादिपौ नौमि यक्षर पुरुषोत्तमौ साधनशक्तिदौ नौमि यक्षर पुरुषोत्तमौ परममुक्तिदौ नौमि यक्षर पुरुषोत्तमौ प्रत्यक्षमङ्गलं नौमि यक्षर पुरुषोत्तमौ सुधाशास्त्रसुलेखार्थं येनाहं प्रेरितो मुदा नारायणस्वरूपं तं प्रणौमि प्रमुखं गुरुम् ॐ What an outstanding recital. Thank you, Maharshi. Only 10 years old. Now, for the forthcoming part of today's inauguration assembly, I'm going to hand over to Mahamahopadhyay Pujya Bhadresh Das Swami. ॐ स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत् ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि ॐ अपना प्राण प्यारा गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराजना शताब्दी निमित्ते अपना प्राण प्यारा गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराजे एक दिव्य अने भव्य संकल्प कर्यो कि हवे आपणे समग्र विश्वनी अंदर BAPS स्वामीनारायण रिसर्च इंस्टिट्यूटनी स्थापना करवी छे। तो भारतनी बहार अखिल स्वामीनारायण संप्रदाय में पद्धतिसरनु रिसर्च इंस्टिट्यूट जो कोई बनतु होय तो सर्वप्रथम आजे लंडन में थई रह्यु छे। आ प्रसंगे आ सभा जो केटली मोटी छे, भाग्य ज कोई रिसर्च इंस्टिट्यूटना उद्घाटन में आटला लोको होय।
5-7 જણા હોય, 10 હોય, 25 હોય. આજે આપણે હજારો હરિભક્તો છીએ, લાઈવ જોઈ રહ્યા છીએ, અને એની અંદર પણ ઘણા બધા હિન્દુ સંગઠનોના અધ્યક્ષો અહીંયા બેઠા છે. આપણી સભાની અંદર તમે જોશો તો અહીંયા જુદા જુદા મંદિરોથી અધ્યક્ષો આવ્યા છે, જુદી જુદી હિન્દુ સંસ્થાઓ છે, એના પ્રતિનિધિઓ આપણી સભામાં આવીને બેઠા છે. આ એક બહુ જ મોટા ગૌરવની આપણા માટે વાત છે. અને કેવળ આવીને બેઠા છે એટલું નથી, પરંતુ થોડા દિવસ પહેલાં આપણા યુકેની અંદર જેટલી સંસ્થાઓ છે, આપણે જોઈએ છીએ આપણા પ્રાણ પ્યારા ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજ અહીંયા આપણને દર્શન આપી રહ્યા છે. બાપા આપને જય સ્વામિનારાયણ. હા, જય સ્વામિનારાયણ. બાપા આપ જુઓ છો, આપના નજરે આપે સંકલ્પ કર્યો હતો યોગીજી મહારાજના સંકલ્પ અનુસાર અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શતાબ્દી નિમિત્તે કે આપણે ભારતની બહાર જ્યાં જ્યાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ભવ્ય મંદિરો કર્યા છે એ મંદિરોની અંદર સરસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના થાય. આ સંકલ્પ બાપા આપે કર્યો હતો. આપે વાત કરી હતી કે આપણા યુવકો અને યુવતીઓ તૈયાર થાય. આપે એ પણ વાત કરી હતી કે બાપા આપણા બાળકો અને બાલિકાઓ તૈયાર થાય, બધા સંસ્કૃતની અંદર પ્રવચન કરે. બાપા આપે એવો સંકલ્પ કરેલો. કેવળ પ્રવચન કરે એટલું નહીં, શ્લોકો મુખપાઠ કરે અને ચર્ચાઓ કરે. બાપા આપનો એ સંકલ્પ, આપનો એ દિવ્ય સંકલ્પ આજે પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે. આજે આપણા લંડનની અંદર હજારો હરિભક્તોની ઉપસ્થિતિમાં બાપા હજારો હરિભક્તો બેઠા છે. આપ જોઈ શકો છો. બાપા આપણે કેમેરામેનને પ્રાર્થના કરીએ કે જરા સભાના દર્શન બાપાને કરાવે. હમણાં જ બાપા બાળકોએ કીર્તન ભક્તિ કરી અને યોગી બાપાને રીઝવ્યા. ત્યાર પછી સુંદર સંસ્કૃતની અંદર વૈદિક રીતે શાંતિપાઠ અને મંત્રો આપણને સંભળાવ્યા. ત્યાર પછી બાપા સત્સંગ દીક્ષાના શ્લોકો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર સાથે મુખપાઠ સાથે અહીંયા સંભળાવ્યા બાળકોએ. ત્યાર પછી કારિકાઓ પણ સંભળાવી. એટલે બાપા આપનો જે સંકલ્પ છે, આપણા વિદ્વાનો તૈયાર થાય, એ સંકલ્પ સ્વામી આપે કર્યો હતો. આપ જુઓ છો બાપા, મોટા ફલક ઉપર લખ્યું છે સ્વામિનારાયણ BAPS સ્વામિનારાયણ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ UK યુરોપ. ભવ્યતાથી ઉદ્ઘાટન થાય છે. અહીંયા બાપા સભાની અંદર વિવિધ સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ બેઠા છે. હિન્દુ મંદિરો હોય, હિન્દુ સંગઠનો હોય, હિન્દુ સંસ્થાઓ હોય, એ લોકો આ સભાની અંદર ઉપસ્થિત છે. કેવળ ઉપસ્થિત છે એટલું નથી, થોડા દિવસ પહેલાં આ બધા જ પ્રતિનિધિઓ આપણને મળ્યા અને જ્યારે એમણે આપનો સંકલ્પ સાંભળ્યો કે અહીંયા આવા રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના થાય છે, બધાએ એક સાથે ટેકો આપ્યો છે, બધાએ પ્રસન્નતા દર્શાવી છે. અને આપે જે કહ્યું હતું, આપે જે ઈશારો કરીને કહ્યું, હા બાપા આપ સમજી ગયા, હા સર્કલ મોટું કરવાની વાત બાપા, એ બધાએ સ્વીકાર કર્યો છે. આજે આનંદની વાત સ્વામી એ છે કે અહીંયા વિદ્વાનો પણ ઉપસ્થિત છે. એમાંના એક બહુ જ મોટા વિદ્વાન જે કાર્ડિફ યુનિવર્સિટીથી આવ્યા છે, પ્રોફેસર હિકાર્ટી અહીંયા બેઠા છે. બાપા આપ એમને આશીર્વાદ આપો. બાપા ચમત્કાર આજે એ છે કે આપે સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ લખ્યો અને એમણે જ્યારે પ્રવચન કર્યું તો આપે લખેલ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથમાંથી સંસ્કૃતનો શ્લોક એ બોલ્યા અને એ અહીંયા એમને રજૂ કર્યો. ત્યાર પછી બાપા આપે ઈચ્છા દર્શાવી કે જ્યારે આ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના થાય એ દિવસે મારે દીપ પ્રાકટ્ય કરવું છે. બાપા આપે પત્ર લખ્યો હતો. આપણે વિનંતી કરીએ ઓડિયો વિડિયો ડિપાર્ટમેન્ટને કે બાપાના હસ્તાક્ષરમાં એ પત્ર બધાને વંચાવે. બાપા આપે પત્ર લખ્યો પૂજ્ય યોગી એક સ્વામી ઉપર અને એમાં લખ્યું કે આપ જ્યારે ઉદ્ઘાટન કરો ત્યારે મારે પણ, જો અહીંયા આપણને બોર્ડ ઉપર બાપાના અક્ષર વંચાય છે, બાપા આપને પણ દેખાતો હશે પત્ર. અને અહીંયા જો સ્વામી બાપા લખે છે, સ્વામી શ્રીજી પ્રમુખ સ્વામી, અક્ષરધામ કણાદ સુરત, તારીખ 20/5/22 શુક્રવાર, સ્વામી બાપાના લાડીલા પૂજ્ય યોગવિવેક સ્વામી તથા ભદ્રેશ સ્વામી પ્રતિ.
સાધુ કેશવ જીવનદાસના ઘણા જ હેતપૂર્વક જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. ત્યાર પછી બાપા લખે છે, મને ઈચ્છા થઈ છે કે આપણા રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું ઉદ્ઘાટન આપ જ્યારે કરો ત્યારે હું પણ અહીંથી દીપ પ્રગટાવી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની હાજરીમાં ઉદ્ઘાટન કરું. પછી બાપા લખે છે કે ધામધૂમ કરશો, ફાસ ફૂસ્યું નહીં, શતાબ્દી ઉજવવી છે. બાપા આપ જોઈ રહ્યા છો, જરાય ફાસ ફૂસ્યું નથી. હજારો હરિભક્તો બાઈ ભાઈ બધા બેઠા છે, જરાય ફાસ ફૂસ્યું નથી, ધામધૂમથી કર્યું છે. અને બધાની ઉપસ્થિતિમાં બાપા આપના સંકલ્પ પ્રમાણે આ થઈ રહ્યું છે. આપે જ સંકલ્પ કર્યો, આપે જ ઉદ્ઘાટન કરવાનું છે. બાપા હવે અમે આપને વિનંતી કરીએ છીએ કે આપના સંકલ્પ પ્રમાણે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ આપની સાથે બિરાજમાન છે, તો એમની ઉપસ્થિતિની અંદર લંડનની અંદર જે પ્રથમ ભારતની બહાર અખિલ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં સર્વપ્રથમ વખત જો કોઈ શોધ કેન્દ્ર એટલે કે રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના થતી હોય એ લંડનમાં થાય છે. અને આપણા ગુરુ મહંત સ્વામી મહારાજ એની સ્થાપના કરી રહ્યા છે. બાપાને આપણે વિનંતી કરીએ કે હવે તેઓ દીપ પ્રગટાવી આ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું ઉદ્ઘાટન કરે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની. આપણે પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ. બાપા આપે દીપ પ્રાકટ્ય કર્યું. હવે અહીંયા જે ઉપસ્થિત મહેમાનો છે એમને આમંત્રિત કરશે અહીંના પ્રવક્તા, અને એ રીતે દીપ પ્રાકટ્ય અહીંથી પણ થશે. For Deep Pragatya here in London, I'd like to call forward our guests here on stage. Also, I'd like to call forward a few of our trustees, Jitu Bhai, Vinu Bhai, together with Nitin Bhai, for Deep Pragatya here at the front. And also I'd like to call forward a representative from each of our mandars. If I can ask Kanak Ben, Nyari Ben, Alpa Ben and Asha Ben to come forward on the ladies' side. And on the gent side, if I can also ask Anand Bhai, Ferin Bhai, Kilan Bhai and Kuldip Singh to please come forward for Deep Pragatya here. We should note that each of these representatives have memorized all 315 verses of the Satsang Diksha Granth in Sanskrit. બાપા આપના સંકલ્પે જે આ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું ઉદ્ઘાટન થયું છે, આપે કહ્યું હતું આપના મનમાં સંકલ્પ આપને કંઈક દેખાય છે, ભવિષ્યમાં શું થશે. આપના મનની અંદર આ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કેવું હોય એક ચિત્ર છે. બાપા આપને વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ અમને ભારતની બહાર જે આ પ્રથમ શોધ કેન્દ્ર એટલે કે BAPS સ્વામિનારાયણ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું ઉદ્ઘાટન થાય છે, એના પ્રથમ આશીર્વાદ આપ અમને આપો. અમે ભાગ્યશાળી છીએ
કે આ પ્રથમ આશીર્વાદને અમે સાંભળી રહ્યા છીએ. પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાન સ્વામી મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. યોગી મહારાજને અતિ ઉમંગ હતો આ રિસર્ચ. એ તો આપણે ગોઠવ્યું, પણ એમના મનમાં હતું કે આ બાળકો, યુવકો બધા સંસ્કૃત ભણે, સંસ્કૃતમાં ચર્ચા કરે, સંસ્કૃતમાં આપ-લે કરે અને સંસ્કૃત બોલે. તો આ અત્યારે આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા આપણે આ બધું કામ થઈ રહ્યું છે અને થશે, ભવિષ્યમાં થશે. અને ખૂબ આનંદની વાત છે. પરદેશોમાં આ બાળકો, યુવકો, યુવતીઓ બધા સંસ્કૃત બોલે અને ચર્ચા કરે. એ આપણા તરફથી તો આપણા ભાઈ પછી આપણા ભાષ્યોનો અભ્યાસ કરે. તમને અત્યારે બધું અવનવું લાગશે, પણ એવું થશે. આપણા ભાષ્યો એમાં અભ્યાસ કરે, ચર્ચા વિચારણા કરશે અને સંસ્કૃતમય વાતાવરણ ઊભું થશે. અને અત્યારે ભારત બહારના તો બધા 6 જ પણ એમાં આપણા સર્કલ, સંપનું સર્કલ, એક આપણે સમનું વાતાવરણ ઊભું કરે. તો આપણા પૂરતું રાખવા નથી, બધા હિન્દુ સંસ્થાઓ જોડાય અને એ આપણા ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરે અને આપણે આપણા ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરે અને આપ-લે કરે. અને એવી રીતે બધું આખા હિન્દુસ્તાન બહાર આવી રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઊભી થાય તો દરેક મોટા સરકાર. અત્યારે તો આ લંડનથી આપણે શરૂ કર્યું છે. પછી બહાર બીજા પ્રાંતોમાં, બીજા દેશોમાં બધે પ્રસરશે. તો તમે લંડન આ ફાળો જાય છે. તમે શરૂઆત કરી તો બરાબર વળી રહેવું. જો આ બધા બીજી સંસ્થાઓ પણ અહીં હાજર છે અને એ પણ સમૂહ સર્કલ. આપણે એક સર્કલ મોટું થતું જાય એટલે બધા હિન્દુઓ ભેગા થાય અને આવી પોતાના ગ્રંથો અભ્યાસ કરે અને બધી આપ-લે ચર્ચા વિચારણા કરે અને એ રીતે સર્કલ મોટું થતું જાય. અત્યારે આજે પૂજ્ય દર્શન
આજે પૂજ્ય દર્શન પીઠની સ્થાપના થઈ, તેનું સંચાલન પૂજ્ય ભદ્રેશ સ્વામી સાણપુરથી કરશે. એ ત્યાં રહેશે અને પછી આ તો મીડિયા બધું એના દ્વારા આપણે બહુ સુગમ થયું છે. એટલે એ ભદ્રેશ સ્વામી સારંગપુર રહેશે, પણ ત્યાંથી બેઠા બેઠા આ બધું સંચાલન કરશે. બધી પીઠોના જ્યાં જ્યાં આપણે પીઠો સ્થાપના થઈ છે ત્યાં એ બધાનું સંચાલન કરશે. અને આજે આ બધા મળીને હોલા ઉપાડ કરો. યોગી પદ હોલા ઉપાડ દૃષ્ટાંત આપતા કે બધા કબૂતરો બધા ફસાઈ ગયા હતા જાળમાં, તો શું કરવું? તો બધા મળીને કે એક સામટા આપણે ઉડીએ, નોખા નહીં, એક સામટા પર ઉપડીએ, ઉપાડ કરીએ તો પછી ઝાડ છે એ બીજી કોઈ શાખા એના ઉપર મૂકી દે અને આપણે નીચે નીકળી જઈએ. તો એ બધા હોલા ઉપાડ એટલે આપણે બધા સંપીને આ હિન્દુ ધર્મ આપણે સ્થાપના કરી. આપણે તો બધા આખું બ્રહ્માંડની પણ આપણે પહેલા તો આપણા પગ બરાબર સ્થિર થાય એટલે હિન્દુ શાખા હિન્દુઓને બધા કરે અને એમાં બધું સર્કલ મોટું થતું. અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, આફ્રિકા આ બધામાં પૂજ્ય ભદ્રેશ સ્વામી જઈ આવ્યા છે અને બધાને મળ્યા છે. એ બધું કરવાના છે. એ બધું વ્યવસ્થિત કરશે એમના મનમાં તો છે જ. અને આપણે આમ કરતા બધા આખી દુનિયાને કરે, બધે આપણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બધે પ્રસરે અને બધા જોડાય અને બધા હિન્દુ ખાસ જોડાય. બધે સાંઈ ફર્યા અને જોઈ લીધું કે બધાનો સહકાર સાથ સહકાર મળ્યો છે અને બધા આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ખૂબ થયા છે. એટલે આપણે આશા છે કે આપણે જે ધાર્યું છે એ નિશાન પડશે. બાપા, અમે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે આપે ખૂબ જ કષ્ટ વેઠીને આજે અમને આ લાભ આપ્યો. આજે આ સભાની અંદર વિવિધ જે આપણા ભારતીય સંગઠનો છે એના પ્રતિનિધિઓ હાજર છે. બાપા, એમને આશીર્વાદ આપો. આપને અહીંયા સભાની અંદર એ દેખાઈ રહ્યા છે. વિવિધ મંદિરોમાંથી પણ પ્રતિનિધિઓ અહીંયા આવેલા છે. વિવિધ સંગઠનો અને સંસ્થાઓમાંથી પણ આવ્યા છે. બાપા, બધા જ હરિભક્તો અહીંયા બેઠા છે. એમને ખાસ આશીર્વાદ આપો, કારણ કે આપ બોલ્યા કે યુવાનો, યુવતીઓ, બાળકો, બાલિકાઓ તેને પ્રોત્સાહન તો આ હરિભક્તો આપશે તો જ આવશે. એટલે આપ એમને ખાસ દ્રષ્ટિ કરો કે આપના મનમાં જે સંકલ્પ છે એ સંકલ્પ માટે બધા જ અહીંથી ટેકો આપે. અહીંયા કિશોરો, કિશોરીઓ, બાળકો, બાલિકાઓ બધા બેઠા છે. બાપા, યુવકો, યુવતીઓ, એમને આપ ખૂબ બળ આપો. એમને આશીર્વાદ આપો કે આ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના માધ્યમ દ્વારા અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતને સમજે, હિન્દુ સનાતન ધર્મને સમજે અને સમગ્ર વિશ્વની અંદર એની પ્રખ્યાતિ થાય. અહીંયા જે પ્રોફેસર કાર્ડિફથી આવ્યા છે બાપા, એમને પણ આશીર્વાદ આપો કે આવા પ્રોફેસરો દ્વારા આપણું જ્ઞાન છે એ સમગ્ર વિશ્વની અંદર પ્રવર્તે. અહીંયા જે સંતો બાપા ઉપસ્થિત છે એ સંતો બધાને આપ આશીર્વાદ આપો કે જેમના દ્વારા આ કાર્ય વધારે પ્રગતિશીલ રહેશે. તો અંતમાં આપનો ખૂબ ખૂબ અમે આભાર માનીએ છીએ. આપ અહીંયા આવ્યા. આપે પોતે
આ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. એટલે એક ઐતિહાસિક કાર્ય બાપા આપના દ્વારા સંપન્ન થયું. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ બાપા. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. સભા આપણી હજી ચાલુ જ છે અને હવે પૂજ્ય ભદ્રેશ સ્વામી આપણને સંબોધશે shortly. And so we just wanted to firstly thank Pujya Bhadresh Swami for interacting with His Holiness Mahant Swami Maharaj on behalf of us all, allowing us to connect live with His Holiness Mahant Swami Maharaj from Karnad in Surat in India. And so now we humbly invite Pujya Bhadresh Swami to address us on this very auspicious and momentous occasion. Maha Mahopadhyay Pujya Bhadresh Das Swami. આપણે ખરેખર સૌ ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છીએ કે સ્વયં આપણા ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજે આજે ભારતની બહાર સર્વપ્રથમ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર એક પદ્ધતિસરના શોધ કેન્દ્રનું રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આજના અવસરે આપણા હિન્દુ સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ જે આવ્યા છે એમને પણ હું ધન્યવાદ આપું છું. આપણા હિન્દુ મંદિરોના જે પ્રતિનિધિઓ આવ્યા છે, સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ આવ્યા છે, એમને પણ ધન્યવાદ આપું છું. અને સાથે સાથે કાર્ડિફ યુનિવર્સિટીથી પ્રોફેસર ઇગાટી અહીંયા આવ્યા છે, એમને પણ ધન્યવાદ આપું છું. અદ્ય આનંદસ્ય અવસરઃ યદ લંડન નગરે BAPS સ્વામિનારાયણ શોધ સંસ્થાનસ્ય સ્થાપના જાતા. अस्मिन् शोध संस्थाने वयं सर्वे मिलित्वा संस्कृतस्य अभ्यासं कुर्मः. अस्मिन् शोध संस्थाने वयं सर्वे मिलित्वा गुरुकुल पद्धत्या शास्त्राणाम् अभ्यासं कुर्मः. अस्मिन् शोध संस्थाने संस्कृत माध्यमेन शास्त्राभ्यास द्वारा तत्वज्ञानस्य अभ्यासः भविष्यति. कीदृशी वर्तते अस्माकं भारतीय संस्कृतिः, कीदृशी वर्तते अस्माकं भारतीय जीवन परंपरा इत्यादिकानाम् अभ्यासः अस्मिन् शोध संस्थाने भविष्यति. હું આ સંસ્કૃતમાં એટલે બોલું છું કે તમારે આ ભણવાનું છે. So this is my first lecture in Sanskrit in BAPS Swaminarayan Sanskrit Research Institute. So I invite all of you to learn Sanskrit. Sanskrit is a very beautiful language. ભણશો ને સંસ્કૃત બધા? તમે ખાલી હા પાડો છો? જરા હાથ તો ઊંચા કરો, મને દેખાય. 1000 થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ સંસ્કૃતમાં જોઈએ છે લંડનમાંથી. પદ્ધતિસરનું આપણે ભણી શકાશે. હા, કોઈ 80 વર્ષના હોય ને એ આંગળી ઊંચી કરજો. હા, 20 વર્ષનો કોર્સ આપશો એટલે તમને શતાબ્દી મળી જશે. જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સંકલ્પ કરે છે અને બાપા એમ બોલ્યા કે મારા હરિભક્તો વેચાઈ જશે પણ મંદિર થશે, એ લંડનના હરિભક્તો છે. આ એ લંડનના હરિભક્તો છે કે બાપાની
ઈચ્છા વગર ઘરમાંથી એક ખીલીએ કાઢે નહીં. કેલેન્ડર આ દિવાળીથી આ દિવાળે પહોંચાડવું હોય ને તો બાપાને ફોન કરે, બાપા કેલેન્ડરનો પ્રશ્ન છે. બાપા કે શું પ્રશ્ન છે? કે આ દિવાળીથી ઉખાડવું છે અને આ બાજુ લગાડવું કે નહીં? બાપા તરત હા ના ન કરે. બાપા કે ફોટા મોકલો ઘરના. તમે આવી રીતે પ્રમુખ સ્વામી સાથે જોડાયેલા છો. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી ઉત્સવ આપણે મહંત સ્વામી મહારાજ સાથે જોડાયેલા છીએ અને એની આજ્ઞા છે એટલે આપણે આ પર્વત ઉપાડવાનો છે. તમે જો કેટલા બધા બાળકો આજે અહીંયા શાંતિ પાઠ કર્યો, બાળકોએ શ્લોકોનું ગાન કર્યું. આ બાળકોને પદ્ધતિસર અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શનનો અભ્યાસ થાય. તમને આશ્ચર્ય થશે, અત્યારે ભારતની અંદર હમણાં જ 3 દિવસની અંદર એક કોર્સ ચાલુ થાય છે, પ્રમુખ સંસ્કૃતમ એનું નામ છે. એની અંદર 118 બાળકો છે જે લોકો 6 વર્ષ સુધી સંસ્કૃતના માધ્યમથી અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શનને, વૈદિક સનાતન ધર્મને ભણશે. એમાં બાલિકાઓ પણ છે, બાળકો પણ છે. તમને નવાઈ લાગશે કે થોડા સમય પહેલા આપણા ભારત દેશની અંદર મહિલા મધ્યસ્થ કાર્યાલયમાંથી એક વિનંતી આવી કે અમારે 100 મહિલાઓને સંસ્કૃત માધ્યમથી અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શન ભણવું છે. અને ભણવું છે એટલે કેવી રીતે? કે સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીની અંદર દાખલ થઈને BA જેમ સંસ્કૃત માધ્યમથી કરે, MA કરે એટલે માસ્ટર્સ કરીને આચાર્ય કહેવાય. 100 મહિલાઓ અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શનની આચાર્યાઓ થવા માટે અમારી પાસે વિનંતી આવી. એમાંથી 40 મહિલાઓએ શરૂ કર્યું. તમને નવાઈ લાગશે, એમાંથી 60% મહિલાઓ અત્યારે સંસ્કૃતમાં વાર્તાલાપ કરે છે. એટલે આજે દક્ષિણા માગવી છે. બાપાએ લાભ આપ્યો ને એનો દક્ષિણા તો તમારે આપવી પડશે. જેમ આપણે સેવામાં જીવન સમર્પિત કરીએ છીએ, હવે જ્ઞાન માટે આપણે જીવન સમર્પિત કરીએ. કોઈ મોડો વિચાર નહીં, ન આવડે ને એ બધી વાત પૂરી થઈ ગઈ. હવે આવડશે જ. આપણે મહેનત કરવી જ છે. યોગી બાપાનો સંકલ્પ છે ને. તો આજથી મહંત સ્વામી મહારાજ આશીર્વાદમાં એવું બોલ્યા હતા. આજે સમય નથી એટલે આશીર્વાદ આપણે નહીં સંભળાવી શકીએ, પણ આ સભા માટે પહેલાં તો બાપાએ વિડીયો આશીર્વાદ આપ્યા, પણ દયાએ કરીને પોતે જ આવી ગયા. પણ એ આશીર્વાદમાં બાપા એવું બોલ્યા હતા કે મને દેખાય છે, મહંત સ્વામીના શબ્દો, કે મને દેખાય છે કે આપણા બાળકો, બાલિકાઓ, યુવક યુવતીઓ સંસ્કૃતની અંદર વાર્તાલાપ કરે છે. અને આ વાતને જો આપણે શક્ય કરી શક્યા, 1000 જોઈએ છે. આપણે BAPS માંથી નહીં, BAPS લંડનમાંથી જોઈએ છે. આપણે સંકલ્પ, અને જો આ સિદ્ધ થયું તો સમગ્ર હિન્દુ સનાતન ધર્મની અંદર આ એક રેકોર્ડ થવાનો છે. અને આપણે કરી જ શકીશું. ધીરે ધીરે આપણે મુખપાઠ કરીએ છીએ. સત્સંગ દીક્ષાનો મુખપાઠ કર્યો, વચનામૃત, સ્વામીની વાતો, આપણા કીર્તનો, આ બધું જ એક કોર્સમાં આવે છે. 6 વર્ષ સુધી એક કોર્સ અમે જે હમણાં ઇન્ડિયામાં શરૂ કર્યો અને હવે તરત આ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના થઈ. તો આપ સૌને આમંત્રણ છે. અહીંયાથી જ આપણે બધું કરવાનું છે. અહીંયાથી જ આપણે શક્તિ ઊભી કરવાની છે. આપણા જ યુવકો અને યુવતીઓ, બાળકો, બાલિકાઓ, શિક્ષકો પણ આપણે ધીરે ધીરે અહીંયા તૈયાર થશે એટલે આપણા જ શિક્ષકો રહેશે. એક પગભર સંસ્થા. અને પછી સમયે સમયે આપણે વિશ્વવિદ્યાલયો સાથે MOU કરીશું. એક સમય એવો આવશે કે ભારતની નહીં, વિશ્વની સારામાં સારી ગણાતી યુનિવર્સિટીઓ BAPS રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પાસે આવશે અને કહેશે કે તમે અમને ભણાવો. અને આપણે એને કહીશું કે અમે વિચારશું. એ દાખલો આપણે બેસાડવો છે. પરિશ્રમ કરવો છે. સામાન્ય બાબત નથી આ. પરિશ્રમ, મહેનત કરીને આગળ આવવું છે. પદ્ધતિસર આગળ આવવું છે.
દુનિયાએ જે માપદંડ આપ્યા એ માપદંડ લઈને આપણે ચાલુ છે. સમગ્ર હિન્દુ વૈદિક સનાતન ધર્મનો આપણે અભ્યાસ કરવો છે. કેવળ આપણા માટે નહીં, આ બધી સંસ્થાઓ બેઠી છે અહીંયા, આપણે બધી જ સંસ્થાઓ એકમેક થઈને આ કામ કરવું છે. કેવળ આપણે એટલું નહીં, વિશ્વના ધર્મો સાથે આપણે કામ કરીશું. વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ધર્મો સાથે હળીમળીને જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની રીત હતી, આનો ભદ્રાહા ક્રતવો યંતુ વિશ્વતઃ. મહંત સ્વામી મહારાજે હમણાં થોડા સમય પહેલાં એક વાક્ય લખ્યું જે એમના મનમાં છે ને, કે સંપનું સર્કલ મોટું કરવું. એમાં એમણે એક શબ્દ પ્રયોગ કર્યો, વસુધૈવ કુટુંબકમ. આપણે ત્યાં સુધી આ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના દેહને આપણે લઈ જઈ શકીએ એ પ્રાર્થના કરીએ. ખરેખર આજનો યોગી જયંતિનો દિવસ આપણા માટે ખૂબ જ આ અલૌકિક અવસરનો લાભ થઈ ગયો. આપણા બાળકોને આ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં લાવીએ. કેવળ સંસ્કૃતની વાત નથી, હું તમને બીજી પણ એક વાત કરી દઉં. અહીંયા સંગીત પણ શીખવાડવામાં આવશે. અહીંયા કળાની પણ વાતો થશે. કોઈને ચિત્ર દોરતા આવડતું હોય, ડ્રોઈંગ કરતા આવડતું હોય, શિલ્પમાં કોઈને રુચિ હોય, જુદી જુદી વિદ્યાઓ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે, કોઈને નૃત્ય કરવામાં અભિલાષા હોય, કોઈને કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વગાડવા. એક બાળક તમે જોયો સિતાર વગાડતો હતો. આપણને ગુજરાતીઓને કંઈ શીખવાનો વિચાર જ ઓછો આવે. હા, કારણ કે આપણા વિચારો જરા બહુ શ્રેષ્ઠ કક્ષાના હોય છે. એક આપણા હરિભક્તને એમણે મને આમંત્રણ આપ્યું કે તમે અમારે ત્યાં આવો ને યુનિવર્સિટીમાં તમે બધું કામ કરો તમારું. તો મેં એમને પૂછ્યું તમે કેટલું ભણ્યા છો? તો કે હું ભણ્યો નથી પણ મારી પાસે ભણેલા 400 નોકરીમાં છે. આને ગુજરાતી કહેવાય. પણ આપણા બાળકોને પ્રેરણા આપો કળા માટે. એને પૂછો તો ખરા કે તને શું સંગીત ગમે છે, તને ડ્રોઈંગ ગમે છે, તને શું ગમે છે? એને જે ગમતું હોય ને તમે એને પ્રેરણા આપજો. આપણા રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર મ્યુઝિકના કોર્સિસ ચાલશે, ઇન્ડિયન આર્ટ્સના બધા કોર્સિસ ચાલશે. આ સંસ્કૃત તો મુખ્ય રહેશે કારણ કે તત્વજ્ઞાન છે અને એ આપણી ભારતીય પરંપરાને આપણે જાણવાની છે. જુદી જુદી ભાષાઓનું જ્ઞાન થશે. તમને જાણીને આનંદ થશે કે અહીંયા યુરોપથી પણ આવ્યા છે આપણા હરિભક્તો. હમણાં અમે યુરોપમાં જઈને આવ્યા. મહંત સ્વામી મહારાજે ત્યાં પ્રેરણા આપી છે. ફ્રાન્સના વિદ્યાર્થીઓ, આપણા જ બધા સત્સંગી કિશોર કિશોરીઓ, યુવકો યુવતીઓ ભેગા થઈને સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથનો ફ્રેન્ચ ભાષામાં અનુવાદ કર્યો. જર્મનની અંદર આપણા જે યુવકો યુવતીઓ છે એ લોકોએ ભેગા થઈને જર્મન ભાષામાં અનુવાદ કર્યો. ભવિષ્યના વિદ્વાનો આપણે ત્યાં ખરેખર પાકી રહ્યા છે. મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ, મહંત સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. એમના મનની અંદર જેવું આ શોધ કેન્દ્ર છે એ પ્રકારનું શોધ કેન્દ્ર આપણે સૌ ભેગા થઈને નિર્માણ કરી શકીએ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. Thank you, Pujya Bhadresh Das Swami, for inspiring us with your words of wisdom and knowledge. As today's inauguration draws to a conclusion, we would like to express our deepest gratitude to all of our guests for making the time to be with us. We thank all of our audience here in London and also online for coming together to celebrate this historic inauguration of the BAPS Swaminarayan Research Institute, UK and Europe. We pray and look forward to the work and inspiration of this research institute. It certainly is the beginning of something profoundly valuable in the service of not just BAPS Swaminarayan Sanstha or the Swaminarayan tradition, but Sanatan Hindu Dharma and British Hinduism more broadly, as well as society at large. We shall conclude today's assembly by participating in the Aarti ceremony, followed by the Samapan Shloks. Namaste and Jai Swaminarayan. Quickly.
as we prepare for the Aarti, we'll just take a look at our Mahaprasad Seva. Today's sponsors, firstly, Bhattesakaka, Masiba and family. On behalf of the Sanstha, we thank them for sponsoring today's Mahaprasad. Also, Nilkant Bhai, Piyush Bhai and family of Vartal in the blessed memory of Jash Kaka. And also Nitin Bhai and Kumud Ben Palan, we thank them too for their Mahaprasadni Seva today. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामी नारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामी नारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता, धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामी नारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, ओ ब्रह्म रूपे प्रीति, सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामी नारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम्, ओ तव शरणे सुफलम्, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय,
गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्। આપણે